Good morning, Padalis. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ആണ്. Today is the 29th of July. ഇപ്പം ഒരു 7:40 AM ആയി. എൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെയാണ്, fully booked ആണ്. I'm booked from 8 AM to 2 PM and then I'm booked from 4:30 until 6:30. So between time I have to get some food and try to survive. First thing I have to do for the day is I have to go poo-poo. Brush my teeth and have a cup of coffee. So I have 20 minutes to do all of that. Obviously I'm not gonna share the first two, but I will show you how I make my coffee. Alright, that looks good. വാച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനോട്ട് ക്യാമറ കൊണ്ട് നടക്കുമല്ല. ഞാൻ തിന്ന് ഒരു ഫുൾ ഡേ ഓഫ് എൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു. പോടാ, ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അമ്മ എനിക്ക് തരുന്നത് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പകുതി കുറച്ച് ആവുന്നു കനത്തിലും പിന്നെ കാപ്പിപ്പൊടിയും. പഞ്ചസാരയൊക്കെ പഞ്ചസാര കൊടുക്കും. ഞാൻ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചോ. ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് 8 മണിക്ക്. 8 മേലെ ഉള്ളിന്ന് രാവിലെ. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. സാധാരണ ഒരു 10-20 എണ്ണം ഓവർനൈറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ ടീം ഉള്ളപ്പം അവർ എപ്പോഴാണല്ലോ എണീറ്റിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. I should join my meeting. 7:59. I'm actually 1 minute early, but the clients are already here, so I'm going to go start my meeting. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിനി ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അടുത്ത മീറ്റിംഗ് 9 o'clock ഉള്ളൂ. അപ്പം 34 മിനിറ്റും കൊണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കണം. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് I don't know how technical I should be, or maybe I don't know. I'll just share my task. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു build tenant, അതായത് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസും വേറൊരു ടെൻഡനിലോട്ടാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതൊരു 2-3 മണിക്കൂറിൻ്റെ ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലോ അല്ല മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴോ ഞാനത് ചെയ്യണം. അതർവൈസ് I would have to work until like 8 PM today. Hopefully I don't have to. ഇന്ത്യൻ ടീം എനിക്ക് പണി തരുന്നുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡീഫെക്റ്റ് എൻ്റെ കോഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ജീറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ തുടങ്ങാം. That coffee was disgusting. പക്ഷേ ഞാൻ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. I don't like wasting anything. I need to brush my teeth again. I don't know why. I just feel like the stain from the coffee, it's in your teeth. So you have to brush after you drink coffee. So I brush twice a day. Well, actually 3 times a day. Time for second meeting of the day. Can you see that? Okay. So ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു മീറ്റിങ്ങിലാണ്. ഈ മീറ്റിംഗ് എൻ്റെ കലണ്ടറിൽ ഇല്ലാത്തൊരു മീറ്റിംഗാണ്. ഇത് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, ഈ എൻ്റെ ലീഡിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. പുള്ളിക്കാരനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവത്തിന് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Right now is the time that I was supposed to get some food, because 9:30 to 10 I had some time. So no breakfast today. Day and the light, the different light services. You are in the meeting now. So my meeting from 12 to 12:30 got postponed. അതിൻ്റെ അർത്ഥം I can eat lunch, but I have 24 minutes to do it. So സാധാരണ ലഞ്ചിന് ഞാൻ 3 മുട്ടയും പിന്നെ some food that I made over the weekend, I would eat that. യൂഷ്വലി ഞാനൊരു ഓണിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ആ കട്ട് ചെയ്ത ഓണിയൻ ആരും അടിച്ചു മാറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഓണിയൻ കട്ട് ചെയ്യണം. I know I'm losing a layer of onion, but I don't care. ഇത്രത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ.
Okay. I have 20 minutes. ഇത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ഇടാം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കിൻവ എന്ന് പറയും. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. I don't know if I'm going to upload it. Maybe I will. I don't know. But this is supposed to be a really good protein source and fiber source and a lot of good health benefits. Anyway, ഇത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. നമുക്കിനി നമ്മുടെ മുട്ട ഇടാം. നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്സ് ആക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നടുക്കായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇല്ലേ നമുക്കിത് മുറിക്കേണ്ട വരത്തില്ല ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ. ഇതങ്ങ് മുറിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്സ് ആകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി മുറിഞ്ഞല്ലേ വരുന്നത്. I just forgot I need to put black pepper. Eggs is ready. Quinoa is ready. എനിക്ക് 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കഴിച്ച് തീർക്കണം. പിന്നെ ഈ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഇനിയും കഴുകിയും വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് 12:23. 4.5 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കാൻ. ഇനി ഈ ഡിഷസ് എല്ലാം കഴുകണം ബിഫോർ മൈ 12:30 മീറ്റിംഗ്. It's 12:25. Time for my 6th meeting. I lost count. I think it's 6th meeting. I have 5 minutes of free time, so I'm gonna try to enjoy that. Maybe message my girlfriend or something saying hi. She asked me if I'm free. I'm free for 5 minutes. Very free, and I said for 5 minutes. Exactly 5 minutes. I don't know what it's about. Maybe. So I really don't get the 5 minutes to sit. Welcome to Zoom. You are in the meeting now. Meeting number 6. Press 1 to be connected to your meeting. So 2 left, I think. That's good to hear. That's good to hear. എൻ്റെ 1:30 to 2 o'clock മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഹാവ് 2 to 3 where I can do some work. ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ migration. I have to migrate from one tenant to another. I have to make sure I do that now, and also I have to make sure I test it because എനിക്ക് 3 തൊട്ട് 3:30 വരെ മീറ്റിംഗ്, പിന്നെ 3:30 തൊട്ട് so 3:30 to 4:30, that's another hour. So within that time I have to test everything. I'm not going to go super into the details because that could be boring for some of you. Anyway, നമുക്ക് meeting number 8. I should probably do it because maybe this is a gang sign or something. So yeah, I'll see you guys in meeting number 8. And to be connected to your meeting. I got distracted. So this is my girlfriend's cousin, and she's 7-year-old. She told me she got a new watch, and I said, looks pretty cool. And then I sent her my watch because I always wear my watch even to sleep. It's actual truth. I wear my watch to sleep. It's kind of weird. I don't know. And I said, this is my old watch. And she said, yep, my watch is pretty cool. And I asked her, is my watch cool too? Because I need her approval. And she said, yes, it is. I like the color. It's white. I like the shade of the white. She got some fashion sense, I'm gonna tell you that much. And now I officially have a 7-year-old's approval. Welcome to WebEx. Press 1 to be connected to your meeting. This is not a scheduled meeting, so this is technically 10th meeting. നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. 6:04 ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കൺഫേം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫേസ് മാസ്ക് ഇത് എന്നതാ ഇത് ഊബറൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോ BMW 5 Series ഒക്കെ ആണല്ലോ വരുന്നത്. ഇത് ആരാ BMW ഒക്കെ പോകത്തുള്ളല്ലേ? കേറി പോയിട്ടുണ്ട്. Okay, time for my meeting. Oh shit, I'm late. How you doing, man? It's been so long. I'm alright. My God, dude. Yeah. How's everything going with you? I broke it accidentally. I can never have nice things. Anyways, if you just Still in the meeting. The 11th meeting was kind of sad. കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് he decided to leave the company and pursue higher studies. എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ project lead വിളിക്കുന്നുണ്ട്. So this is going to be the 12th meeting of the day, and it's 6:25. Okay, let's pick it up. Thank God it was a 5-minute meeting with my lead. Everything looks good. Everything is good to go. ഇനിയും എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൊരു ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഷർട്ട് ഇടാറില്ല.
പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മൈ ഗേൾഫ്രണ്ട് വുഡ് അപ്രൂവ്. സോ ഒരു ചവൻ്റെ ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടു. ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിറ്റപ്സ് ആണ്. ഒരു 50 സെറ്റ്സ്. സോ 100 ടോട്ടൽ 100. സോ 2 സെറ്റ്സ് 50 ഈച്ച്. സിറ്റപ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുഷപ്പ് ചെയ്യും. 50 പുഷപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. 25 per set. ഓക്കെ, ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ഓട്ടമാണ്. 1 മൈലാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. I did my 1 mile. Oh, my eyes. God, the sweat's going in my eyes. Okay, ഇനിയും ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ആയിട്ട് കുളിക്കണം. കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് get something to eat. Kind of hungry already. ഞാൻ എപ്പോഴും കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. Oh my God, that is so long. ഇനിയും കഴിക്കാം. 7:30 ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് 3 hours I have to edit this video. So yeah, that's it. One more thing I will do is I have to spend some time with my girlfriend. So ഇന്നൊരു അരമണിക്കൂർ അവളോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കും. ഇതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് hopefully I will have time. ഒരു 11:30 ആകുമ്പം, അതായത് ഇവിടുത്തെ 11:30 ആകുമ്പം the video should be posted hopefully. Anyway, നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. I know it's kind of a boring day, but this is sort of my life on a weekday. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. തൽക്കാലം ബൈ. You crazy mother.